Dreams don't have to be logical, do they? Por ejemplo, sueños no deben ser lógicos o tienen que ser. And anything can happen in a dream. Cualquier cosa puede pasar en un sueño. Yes. Sí. So what if this is a dream? Por ejemplo, ¿y si la vida fuera un sueño? So when we see from this perspective quantum physics, for example, Bruce Lipton says that 95% of our actions in our life are unconscious. It is a program that is running that started when we were up to 7 years. We're getting everything, we're absorbing. So 95% to 99%, we are in autopilot. Responding to a mechanism. So my question is, this technique can reprogram us, like reboot us? Dice que 95% de nuestro comportamiento es basado en 95 a 99% del piloto automático de programas que recibimos hasta los 7 años de edad, donde no aceptamos todo, absorbíamos todo y sin filtros. Entonces, esta técnica puede hacer un reboot, una restart y hacer una nueva programación. We're looking in quantum touch. We are looking at consciousness, and our consciousness is not held in the body, only in the body. Estamos hablando y pensando en quantum touch, en el toque cuántico. Y eso no se queda en nuestro cuerpo, no se limita a nuestro cuerpo. So if we are bringing life force energy in, we are adding to vital energy that is always, with every breath, giving us the opportunity for new energy, not just old thought. Entonces estamos poniendo esa energía vital, estamos agregando eso a lo que está ahí. Y no reemplazando, sino que agregando eso a la cosa antigua. So all of quantum touch addresses that issue that Bruce Lipton was saying. Entonces todo el toque cuántico es eso, ¿no? Energía que viene hacia nosotros, y es eso cómo funciona. Self-created health helps you consciously identify what's been happening, situations that you pushed to the back of your mind or pushed down and didn't want to address. Entonces, esa técnica ayuda a poner la técnica de curación para uno mismo, para ver lo que estaba escondido en uno mismo, para que uno pueda ver lo que está ahí, y a partir de ahí viene la curación. So, And this is really interesting. So I have one more question about this. okay. What about self-sabotage? That is very, very strong self-sabotage. How can we, I believe there is a specific technique for that, right? Yes, there is. There absolutely is. It's from level 1, and I will give it to you right here. Ok. Entonces yo pregunté, entonces, y ese autosabotaje que es tan fuerte que salta cuando uno quiere tratarse a uno mismo, ¿y cómo se hace para tratar? Puede ser que haya una técnica específica para eso. Yo digo, sí, yo te doy ahorita, en nivel 1 ya trata de eso. What is that? There is always going to be a place where that consciousness is strongest. A place in your body where you will feel that idea of the sabotage, or that program, or that imprint. You will feel it someplace strongest. In a physical place? Mm-hmm. Entonces, digo que en la parte, el sabotaje está en la parte en mí que siento físicamente más fuerte. Eso es físico. How can I? Example. Okay, let's make it easy. Where you get tired, where do you feel it first?
Entonces, me pregunta, cuando, por ejemplo, vamos a hacer eso más fácil. Cuando estás cansado, ¿qué sientes más rápidamente? If I'm walking my legs, y Okay. estoy What if caminando you're mis piernas. sitting and you're just really tired? Where do you feel that? Entonces, si estás sentado y estás realmente cansado, ¿qué sientes? I think it is this area, this part. Okay. For someone else, it might be here. For someone else, it might be here. Yeah, I think Everyone- it is my posture. My posture curves like this. The reason isn't matter, but the experience always has a place where it's strongest. Yo diría que donde siento cuando estoy cansado, sentado, es aquí mi tronco se curva. Y digo, no importa, para una persona la cabeza, otro los hombros. Cada uno tiene una parte donde se siente más cansado. When you think about someone you love, where do you feel that love most? Where in your body? Por Where? ejemplo, cuando sientes en alguien que tú amas, donde siente más fuerte este amor en tu cuerpo. I don't need, but there will be some place that's strongest, yes? Yes, it is naturally my heart because it pulses. Yes. Entonces, ya preguntó dónde es la parte que siento. Yo digo, cuando amo a alguien, ¿dónde es? Yo digo, naturalmente es mi corazón, porque mi corazón pulsa. And when you get frustrated or irritated, where do you feel that? That will be some place where the strongest. Entonces, cuando estoy irritado, frustrado, ¿dónde siento? I feel anger, my stomach. Okay. I had gastritis for years. Okay, so, but everyone is going to have a different place. Sí, entonces yo diría que a rabia es seguramente mi estómago, porque tuve gastritis por años. Y digo, está bien, cada persona tiene en su propia parte en el cuerpo. Yeah. So sabotage is going to have a place where it's strongest. Entonces el sabotaje tiene su parte en el cuerpo para manifestarse. Send energy there. Entonces envíalo energía ahí. I think sabotage is like a ninja. It is so fast that even to catch that will be difficult. Well, the first is to know it's there. The second part is to catch it when it's there. The next time is catch it as it's happening and send energy. It's a track. Entonces yo dije que esto es como un ninja, muy rápido y va a engañarme y no voy a poder identificar dónde está el sabotaje. Entonces digo que el primer paso es identificar dónde está enviar energía ahí. The second step is? The second one is to see it as it's happening. The third step is see it as it's happening and run energy. El segundo paso es ver cómo está pasando. Y el tercer, enviar energía ahí donde está pasando. Once you find where it is, no problem. Entonces, cuando ves dónde es, no tendrás problema. Henry, I see that I need to have a lot of courses with you, like you had with Richard Gordon. I have a lot to learn. Entonces, yo diría I've que had many good teachers, and every client's been teaching me. Every student teaches me. You never stop. You never stop. Yes. So, entonces yo dije que yo veo que tengo que tener muchas clases con ella, tal cual tuve con Richard Gordon, muchas clases. Digo que hay muchos profesores excelentes y se pueden aprender mucho con ellos y ella misma aprende con estudiantes. Yes, I learned with Aileen McKenna from Canada. She's great. And she's great and experienced and lovely. And Deborah Gare. Fabulous. Yes. Yeah. Entonces yo di el nombre de con quienes aprendí, con Aileen McKenna, Aileen McKenna que trajo para Canadá el toque cuántico y Deborah Gare que trajo, envió para el toque cuántico para Europa. This is amazing, all of that. And now the brand new technique that is, when I read the book, I thought, really, Henry, this is transcendent when I read the book.
when Richard Gordon says like a poem, he starts saying the future chooses you rather than you don't choose the future, the future chooses you. It says a lot of paradigm shifts, a lot of common senses, our ego, that's my perception, how the ego is, I want this, I want that, but how things are. When I read that, I felt he absolutely knows what he's talking about. This was the book Hawking the Law of Attraction, the latest book by Richard Gordon, and that's what we're going to talk now. Entonces, yo estoy diciendo que cuando yo leí el último libro de Richard Gordon, dice, hay una parte que es como un poema, dice cómo mi percepción, dice cómo nuestro ego quiere las cosas como es, por ejemplo, tú no escoges el futuro, sino que el futuro te escoge. Entonces, él pone varias cosas, un contrapunto que hace, que es un cambio de paradigma. Y cuando yo leí eso, yo pensé, él realmente, absolutamente sabe lo que está diciendo. This is so fresh. You have a lot to say about manifesting miracles. We've been talking about this recently. So today, what your heart tells us to share about manifesting miracles. There is a brand new workshop. Entonces yo dije que ha hablado recientemente mucho sobre cómo manifestar milagros, que el quinto workshop, el más reciente, está fresco en su mente, y le pregunté qué su corazón nos dice para compartir con nosotros su experiencia a partir de eso. So many of us are thinking in a very linear way about possibility. Muchos de nosotros estamos pensando de una manera muy lineal sobre posibilidades. I've never been good at languages. I will never learn languages well. And what's happened in the past, well, that has to be the way it is in the future. And that puts us in a box. Por ejemplo, uno puede pensar, no soy buen en lenguas, no voy a aprender lenguas. Lo que pasó en el pasado nos hace creer que es, y nos pone en una cajita. So quantum touch takes us out of the box. Y el toque cuántico nos pone fuera de la cajita. You learn lots of different ways to lift your energy so you can see better possibilities for yourself. Entonces aprendes muchas maneras de aumentar su energía, y hay varias posibilidades que convienen, que eso conlleva. Possibilities that fit you, your true heart, your true self. Posibilidades que pueden cuadrar muy bien en tu corazón, en lo que eres. And then there are techniques in the workshop that help you accelerate your ability to match that frequency. Entonces, esos talleres son técnicas que enseñan cómo acelerar, a llegar a esos procesos, ¿no? Not always logical. In fact, very often not logical. Eso no es lógico. Normalmente eso no es algo que sea lógico. Dreams don't have to be logical, do they? Por ejemplo, sueños no deben ser lógicos, o tienen que ser. And anything can happen in a dream. Cualquier cosa puede pasar en un sueño. Yes. Sí. So what if this is a dream? Y por ejemplo, ¿y si la vida fuera un sueño? And what if more possibilities for your well-being? ¿Cuáles son? You can come right into that dream. ¿Cuáles son las otras posibilidades que puede tener para uno? Into that dream, the good possibilities can come into that dream. Y en un sueño, esas posibilidades pueden venir a través de este sueño. Wouldn't that be nice? ¿No sería bueno? Yeah. So the idea is, if we approach manifesting, you have to do this, and then you do this, and then you do this. No. El abordaje que tenemos es tengo que hacer eso, y eso más. No. No es así, no. We've got to have a little more breathing room.
Tiene que tener como que un salón más grande para respirar, ¿no? And if you get stuck, there are techniques in the class that will guide you through those obstacles. Entonces, se comienza a aprender esa técnica, comienza a aprender a cómo pasar por esos obstáculos. I loved sharing this work. Yo amo compartir este trabajo. We just finished teaching a class online for Chinese students, and their energies just changed. They could you could see them light up. Yo acabo de terminar un taller con estudiantes chinos y la energía simplemente viene, ella aparece, se manifiesta y eso es así. Yeah. Quantum touch does not believe life should be awful. Porque el Quantum Touch no cree que, el conjunto de técnicas de Quantum Touch no cree que la vida tiene que ser horrible. There is well-being at the core. El bienestar está dentro de uno mismo. Okay. Y Manifesting miracles. eso es como manifestar milagros. And Henry, you have so many experience in, we can feel with your simplicity. Because when I was young and I thought in these, when I was studying in the university, you think you need to use complex words to be like, to sound as a scholar, to impress. And I learned with Eckhart Tolle that the beauty, the infinite is so, it is something so profound, but he's able to teach this and talk about this with simplicity. And then I learned that the simplicity is like a key when the person really wants to share something that is valuable. And I feel that you do that. Eu estava dizendo que quando eu era jovem, eu queria impressionar com o linguagem acadêmico, querendo mostrar que era intelectual, e conheci Eckhart Tolle, e vi que ele habla de coisas tão profundas, tão espirituais, de uma maneira tão sencilla, e eu aprendi com seu exemplo que a profundidade está em lo que é sencillo, é como uma chave para isso, e eu vejo que Henry tem isso também. We are in the second year of this back and forth of oppression, global oppression. And I'd like to know all of this beauty that is your life for 20 years now, and now this manifestation of manifest miracle that came from the Creator. He decided to bring this in this time, in this difficult, this hardship, global hardship, and this bless came for us. So what is your final message about this this manifest miracle? How we face all of this oppression or all of this hardship? What can you share about all of this to all of us? Estamos em um segundo ano de uma dificuldade global, podemos dizer, uma opressão global, e de repente, em meio de todo isso, o Criador ha escolhido trazer como uma bendição para a humanidade como manifestar milagros, essa técnica que agora ela está ensinando. Então, eu perguntei para ela com 20 anos de experiência do toque quântico, e agora ensinando isso, como manifestar milagros, como ha passado por essa situação de opressão que estamos passando e que mensagem pode dar a nós outros? Your message. When the world gets crazy, and it's pretty crazy right now, we need to find a center. Quando o mundo está louco e está muito louco agora, temos que encontrar um centro. The one thing, we cannot control what is out there, but we can
work with what is inside our heart, inside our mind, and how we breathe. If we can find a way to find something that lets us center in our heart in a grounded way. Si puedes encontrar algo para poner que está en el centro de tu corazón y en un nivel centrado realmente, We can then at least be part of the energy that can help, puedes por lo menos ser parte de energía que puede curar. because well-being is the birthright for even when there's horrible things happening in some specific parts of the world. We all know where they are. Porque el bienestar es el centro de todo. If we can find the well-being for ourselves, we are better able then to help our family or our friends. Porque si puedes encontrar el bienestar para sí mismo, tú estarás en condiciones de ayudar a ti mismo y a tu familia y amigos. There is also time, if we can find time to also let ourselves feel what we feel, because it's heartbreaking, some of the things that are happening now. Cuando cosas nos hieren el corazón es muy difícil. Being able to find in one breath, just in this moment, I can do this breathing, use my attention, and I can find a center in me that is a little more calm. Entonces yo puedo estar centrado en este momento exacto, hacer una respiración y finalmente puedo encontrar una parte en mi centro que es más calmo. And when I can keep doing that, whenever I need to, as I walk through my life, then that becomes a bit of a light that can help others, actually. Entonces cuando yo puedo hacer eso y sigo haciéndolo, practicando, eso se vuelve como que una luz en mi vida y puedo usarla cuando yo lo necesite. If we can stay close to that universal life energy, we are in a place to then offer that energy to others. When you're close to life force energy, that means you can bring it in often. Cuando estás más cerca del centro, tú puedes traer eso con más facilidad. You can bring in life force energy, not just for yourself, but for others. Tú puedes traer eso, la fuerza de la energía vital, no solo para ti mismo, sino que para otras personas también. This is a real support. Eso es un soporte de verdad. A family member example in a place that had a very bad hurricane. Una persona de mi familia estaba en un lugar donde tenía un tornado. Sat in the most sheltered part of her house, sending energy to all the trees around her house in the hurricane. Entonces estaba enviando esa energía para árboles grandes alrededor suyo. Their house was the only house that didn't have a lot of tree damage in the after the hurricane. Esas fueron las casas que no tenían, las únicas casas que no tuvieron grandes daños con árboles grandes alrededor de la región. So I'm using that as a simple example. Even when there's big winds of craziness or war or catastrophe, Y yo uso así, mismo cuando hay estos vientos muy fuertes que pueden causar catástrofes, we can send energy to support and help. podemos enviar en esos casos energía para dar soporte y ayudar. And when we send energy to those, we're also helping ourselves. Y cuando estamos enviando energía para
esos también ayudamos a nosotros mismos. That's, for me, this is how quantum touch can help. the Para mí, world. esa es la manera como el toque cuántico puede ayudar. So you give classes of all of these 5 techniques, right? Yes. And you have ongoing courses every day, almost, right? Yeah, I have at least once a week. I teach level 1, level 2, supercharging, self-created health, manifesting. I teach. So within a month, I usually teach most of them. So, all of them in a month. Not always, but most. Entonces yo pregunté si todos esos cursos que mencionamos, sea nivel 1, nivel 2, Supercharging, Self-Created Health and Manifest Miracles, todos esos cursos se enseñan. Dijo que sí, todos en el mes, casi todos en el mes, no todo en el mes, pero siempre está enseñando. We didn't speak about supercharging. Yes, yes. That that has some amazing vibrational colors that really support physical life and longevity. Supercharging es un otro curso de como cores que pueden soportar esa energía, ese proceso de energía. Which the blueprint for well-being. Sorry, airplane going by. Okay. It's the second course created by Quantum Touch, and it's closest to level 1, but it has some amazing features such as the 12 colors. Entonces, el primer curso, después del nivel 1, el curso siguiente, es muy cerca del nivel 1, pero tiene un sistema de 12 colores que es algo diferente que tiene ahí. Yes, I use those colors. I've been using them for about 12 years now. They are true gifts. They're amazing. Yo he utilizado estos 12 colores por 12 años ahora y esos son increíbles. Eso es realmente un regalo. And supercharging is to boost even level 2 or boost level 1. How does that work? So I would say if you choose level 1, then supercharging, then level 2, in that order, it's probably better. Yo pregunté si el supercharging es una técnica para aumentar la fuerza del nivel 1 solo o también del nivel 2. Entonces dijo, podemos decir que es nivel 1, nivel 2, nivel 1, es supercharging y nivel 2 en esta secuencia de fuerza, de poder, potencia. Yes, yes. We have books for level 1, Richard Gordon wrote. Supercharging book is written by Alan Harriet. Tenemos libro de nivel 1, pero el supercharging tiene un libro que es con Alan Harriet. But the workshop Supercharging now is updated and is different than the book. So I encourage everyone to attend Supercharging after they have taken level 1. Entonces, ahora el supercharging ha sido cambiado un poquito y es diferente de cómo era anteriormente. Entonces, recomiendo que quien hace clase nivel 1, que haga de inmediato supercharging. And in my case, as I did level 1 and I skipped to level 2, so how can I handle that? En mi caso, como yo hice nivel 1, yo salté para el nivel 2, ¿qué sugiere que yo haga? Many people do that too, and that's fine. Muchas personas lo hacen así también, está bien. But I would circle around and take Supercharging because there's some things in Supercharging unlike any other Quantum Touch course, very unique, especially the longevity technique. It's fabulous. Pero yo recomiendo hacer Supercharging porque hay cosas muy específicas de este curso, especialmente algo que había dicho, yo no traducí,
que era longevidad. Mm. And also about healing the digestive system and healing emotional wounds. So this is a supercharging approach to emotional hurt. Entonces, hay también el trabajar el sistema digestivo y las emociones. Este es el abordaje de supercharging para las cuestiones emocionales. Mm. Very, very interesting. Henry, I know you are very busy. And by the way, at this time, I would be in a workshop with you, but this was canceled. So how busy you are? You'll be giving classes during the weekend and the whole week you give classes. But I have something to ask you. Entonces yo dije que muy ocupada, agradezco mucho por estar aquí. Y a propósito, yo estaría teniendo un curso con ella ahora, pero ha sido cancelado, pero yo tengo algo para pedirle. What I want to ask for you is this. We need to have this material recorded for people because you are a library. And I'd like to have other videos with you going forward. Not every week, not every month, but some videos per topic, and then you share experience that will be rich for all of us. Yes, let's talk about that. Happy to offer whatever can. Entonces, yo dije que ella es una biblioteca de información de toque cuántico. Entonces, yo dije que me gustaría mucho tener varios otros encuentros con ella como ese para dejar todas esas informaciones disponibles, no necesariamente toda semana, no necesariamente todo el mes, pero de tiempos en tiempos hacer eso para que podamos compartir su experiencia con la gente. But we have many wonderful instructors. So we have a big community that can help support your library, your archive. Yes. Digo, sí, podemos hacerlo. Y tenemos una comunidad muy grande de instructores muy experientes que pueden colaborar compartiendo sus experiencias para tu biblioteca, for our library. Yes. Para nuestra biblioteca. Can we just run energy for about 1 minute at the end, or 30 seconds even, just a little bit? 1 minute, with which focus? We're just sending energy to the camera, or so that those who are watching, if they can get some energy from that. Let's let them. Sure. Is there anything they need to do, like close the eyes or? No, I'm just sending energy there straight ahead and offering. Do we close the eyes? No, I don't when I do this. Okay. Because I don't close my eyes when I do quantum touch anyway, so unless self-healing. So. Entonces, ella dijo que si podemos hacer, enviar energía para ustedes que están viendo este video por 30 segundos o 1 minuto. Yo pregunté si hay que cerrar los ojos, ustedes tienen que cerrar los ojos. Ella dijo que no hay que hacer nada, solo recibir. Y yo pregunté si nosotros dos, ella y yo, teníamos que cerrar los ojos. Ella dijo que no. Ella nunca hace el toque cuántico con los ojos cerrados, sino siempre abiertos. Es parte de la técnica. Yes. 1 minute, okay. Yes. Okay. I'd like to finish this saying thank you so much, Henry, for this. Thank you so much for this opportunity to share and listen. Thank you. Thank you. And I'd like to say that
Touch is really, Richard Gordon says, is a second nature. Anna says it is a lifestyle. She said that once, as I said, and I love both expressions, but lifestyle is really nice. Touch is really a lifestyle, and we're immersed on that. Yes. Entonces yo agradezco a Henry por su presencia y diría que me gustaría decir que el toque cuántico, Richard Gordon dice que es una segunda naturaleza, pero Ana, nuestra directora de los cursos, dice que es un estilo de vida. Me gustan ambos los conceptos, pero especialmente que es un estilo de vida porque lo es. Y Henry está inmersa en este estilo de vida. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much.